Okay, good morning once again. Today we're going to discuss portfolio construction. Okay, so far we have looked at how to get prices from quant mode. We can of course analyze stocks that are not available in Yahoo Finance or other databases. Kunyari sa atin, Philippine stocks, hindi naman available yun sa Yahoo Finance. What we can do is first have a copy of the stock prices and then save it as CSV file and then i-import natin sa R. And then we can work on that. But first we will have to convert that if it's a CSV file, kailangan ma-convert siya into an XTS file. Siguro we'll have an example of that. Pero ngayon muna, so ang objectives natin is are the following: download stock prices and benchmark index, kasi magka-CAPM tayo, no? So kailangan natin yung benchmark or return of the market. And then we're going to compute for returns of the portfolio of stocks and then the benchmark. And then assess the performance of the portfolio using CAPM, alpha, beta, and Sharpe ratio. So ito yung coverage ng lessons na to. Okay, so I purposely left the codes blank, no? Para for you to try muna. I'll give you a few minutes and then try and then sasagutan natin. So again, ang objective natin is to be able to compute for the portfolio returns. Tapos look at the performance based on yung CAPM, using CAPM, a measure of alpha, pati Jensen's alpha, beta, kung gaano siya ka-risky compared to the market, and Sharpe ratio, which is return per a unit amount of risk. Okay, so we're going to use these packages: deploy R, quant mode, performance analytics, impute time series. Okay. Kung na-install mo na ba itong mga package na to? Yes, sir. Pati impute TS. Kung Yes, wala, ano mo na? Okay, sige. Yes. Okay. So sige, I'll give you a few minutes, no, to answer 1A and 1B. So ang objective na to is to create a vector called tickers with ticker symbols for Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Intel, Microsoft, etc. Yung ticker symbol kasi, di ba, parang ID nila yan sa stock market. For example, si Facebook, ano yung ticker symbol niya? Would you know, Luisa, kung ano yung ticker symbol ni Facebook? Hello? No, sir, I don't know. I don't. Sige, FB. Ang gawin mo, no? I'd like you to also use the internet para matuto kang kung paano hinahanap yung ticker symbol sila. Sige, I'll give you 5 minutes to work on this. So dapat alam mo kung ano yung ticker symbol ni Facebook, ni Apple, ni Amazon, si Netflix, Intel, etc. Si Alibaba, si Cisco Systems. Sige, I'll give you 5 minutes. May access ka naman sa internet, ano, syempre. Sige, Google mo. And then, secondly, create a vector called weights for the stocks above equally weighted. No? Sige. Pause ko muna yung recording. Okay. Could you kindly share your screen? It says, sir, if I share my screen, it will stop your screen sharing. Oo, okay lang. Oo. Tapos ako naman mamaya. Oo. Okay, so you created a vector, tickers, no? Alam mo niya, FB, Apple, Amazon, Netflix, Intel, Microsoft, Tesla, ADB, tama, Adobe, Cisco,
Itong Alibaba 9988. Yes, sir. And then sa Nasdaq daw, it's 9988 kasi it's a Chinese company. Kasi sa pagka naalala ko, sir, yung mga Chinese na companies, Numbers. yes, they use numbers instead of like letters. Is it sa ano ba? Dali Kasi I'm getting the one that's listed in, saan yan? 9988, saan siya? Does it appear there? 2, 3, 4, 5, 6. Wala siya dun try BABA, Baba. BABA. Oo. I think that's a ticker symbol sige. Alright. Sige, stop share ka muna. Ako muna mag-ano, no? Sige, mukhang tama naman yung ginawa mo. That's correct. Share screen ako. Okay, can you see the screen now? Luisa, can you see the screen? Yes, sir. So sabi natin, ang instructions, let's create an object called tickers, no? Tickers, and it's supposed to be a vector of FB. Tapos ano yung susunod? Apple. Apple is AAPL. Yes, sir. Then Amazon. Amazon AMZN. Then Netflix is NFLX, no? Yes, sir. NFLX. And then next, Intel INTC. INTC, comma, then Microsoft is MSFT. MSFT, then comma. Tesla is TSLA, okay. Comma. Adobe is ADBE, right? Adobe, ADBE. And then comma. Cisco is CSCO, right? Yes, sir. CSCO, Cisco. And then Alibaba is Baba. Okay, and then create an object called weights. Weights. Since ano sila, since 10 sila, so how do we create this? Symbol, sir. So that should be 0.10, no? Tama? Yes. Kasi 10 stocks yan, kung equally weighted, ibig sabihin, we're going to give them each 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So we have now a vector of numbers. No? This is a numerical vector, 0.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so may weights na tayo. Hindi ko pa pala naroon itong tickers. Alright, so we have now a vector of character vector, 10 yung laman niya, tickers at saka yung weights, numerical na 10%. Okay, now we're going to create an object called portfolio prices. Now, to get the prices of this, pwedeng isa-isahin, no? Or pwede namang sabay-sabayin yung get symbols, di ba? Na function na get symbols. But let's learn how to create how to get the portfolio prices, yung adjusted prices lang from 20, gawin natin 2015 to, ang nakalagay yata dyan 2010. 2015, January 1.
magkakreate tayo ng loop function that will collect the adjusted prices and pagsasama-sama niya sa isang object, no? Called to, this should be portfolio prices. Okay, so anong gagawin natin dito? We're going to create an object called portfolio prices. Tapos ang laman niya, yung mga adjusted prices ng 10 stocks na yan. Okay, so how do we do this? So sige, let me go through it. Portfolio prices. Okay, so magsisimula muna tayo. Ang laman niyan, maglulup kasi tayo, null muna. No? Ibig sabihin ng null, wala pang laman. Okay, follow so far, Luisa? Sir. So we're going to create an object called portfolio prices. Ang laman niya, lahat ng mga adjusted prices ng 10 stocks. Of the 10 stocks. Okay, so portfolio prices, and then let's create a loop, no? For, let's call it ticker. Ito yung ticker yung gagamitin natin dun sa function natin for ticker in tickers. Okay, so magagawa tayo ng function na tatawagin natin, gagamitin natin yung word na ticker, tapos yung ticker magre-refer dun sa object na tickers. Ibig sabihin, pupuntahin na to, no? Ang tickers lang laman natin, FB, Apple, etc. Okay, so let's do this. Tabo na natin siya. So ano laman ng portfolio prices? Portfolio prices, okay? Oops. Ano nangyari dito? Okay. Okay, assignment to operator. So anong gagawin natin? Ang papagawin natin kay R, ipagsasama-sama niya yung mga adjusted prices ni FB, Apple, Amazon, Netflix, Intel. No? Paano niya gagawin yon? Paano niya pagsasama-sama yung mga variables na yun? We use the cbind function. Okay, naalala mo itong cbind? Sir. Column bind. Yes, sir. O, pinagsasama-sama niya, no? Column bind, ano ipagsasama-sama niya? Ipagsasama-sama niya sa object na dun sa portfolio prices natin. Okay? cbind yung sa portfolio prices kasi ang simula ng portfolio prices wala. So mag-create siya portfolio prices consisting of different adjusted closing prices ng FB, Apple, etc. Okay, so paano yung i-create to? Yung get symbols natin. Get symbols. Direction natin get symbols sa Yahoo. No? Get symbols sa Yahoo. .yahoo. Ito. Get symbols.yahoo. So, anong kukunin niya na symbols? Yung ticker. Okay? So, itong ticker, ito yon. Pero sabi natin dito, para sa ticker in tickers. Ibig sabihin nun, iisa-isahin niya yan. No? Pupunta siya sa Facebook, sa Apple, sa Amazon, etc. Okay? So, tapos ano yung syntax ng get symbols natin? Yung date from is equal to, simula tayo sa 2015, 01. Okay? So we don't need to put yung 2 kasi gusto natin yung hanggang pinaka-latest, no? Hanggang trading kahapon. Tapos, how do we make this daily?
Yung periodicity natin. Periodicity is equal to daily. Okay, clear so far? Tapos lagi natin ano yung auto.assign is equal to false para makapag-generate tayo ng yung kunyari yung head na function, no? Okay. So ito na yung ito na yung ticker na, ito na yung get symbols natin hanggang auto.assign. Tapos yung sa cbind natin, okay? Sa cbind natin, ano yung kukunin natin? Yung sa portfolio, yung sa kasi pag nag-get symbols tayo, 'di ba, anim yung columns na yan, anim yung ibibigay sa atin. Open, high, low, close, volume at saka adjusted. Open, high, low, close, volume adjusted. So pang ilan yung kailangan natin? Pang-anim, sir. Pang-anim lang. So paano natin i-ano yan? I-sector natin siya, i-subset natin. Subset, lahat ng rows kasama, tapos yung pang-anim lang na column. Yan. Let's review let's review yung code natin. So magsisimula muna tayo, mag-create tayo ng object called portfolio prices. So tingnan mo to, Luisa, no? Itong isang code na to, that this will automatically generate for us yung adjusted prices ng 10 stocks na yon. Okay? So mas mabilis siya kasi isang code lang kaysa kung isa-isahin natin yon, di ba? So portfolio prices, null muna, wala muna siya laman. Tapos for ticker, in tickers, ito yung tickers natin, may object na tayong ganyan, mababasa na ni Aryan. Kasi narana natin yan, tickers, no? Dito na yan, no? We're telling R to create this object called portfolio prices. Tapos ano laman niya? Symbol siya, no? Get symbols from Yahoo ng ticker. Pero ano yung ticker na to? Sabi natin yung ticker, yung nasa taas yung tickers, no? From 2015 January 1, daily prices, auto.assign is equal to false para kasi pag hindi natin ginawang false yan, hindi natin makukuha yung head, yung tail, no? And then ang kailangan lang natin yung adjusted. So maglo-loop yan. Itong code na to, pumunta muna siya sa FB. Ang kukunin niya lang yung adjusted price. Tapos i-column bind niya, idadagdag niya yung susunod. Okay? So this will cover all the stocks, no? Yung 10. Sige. Na-copy mo na? Na-write mo na? Sir. Na-write mo na ba? Nasulat mo na? Yes, sir. Sige nga. So, i-run mo. Let's run this. Error. Saan ako nagkamali? Hindi ko pa yata nararun tong library ko. Narun mo na yung library mo? Yes, sir. Narami ko kanina. Okay. Hindi ko pa kasi narun kaya nag-error sa akin. Run. Okay. So, nag-run sa'yo? I think nagkakaproblema yung font mode, sir. Ayaw mag-run. Yung yung? Font mode na package. Kasi sa atin ako check ko sa akin. Kita mo yung screen, nag-run na sa akin, no? Ayun, no? From January 2, 2015. Ito ni adjusted prices ko. So if you can see, yung output ko dito, ayan si Alibaba, yan, Baba. Ayan. So 10 prices, no? Ang bilis, right? Yung adjusted, kinuha niya lahat.
using this loop function. Okay, i-flash mo nga yung screen mo. Pause share ako. Tignan nga natin yung, yung code mo. Tama ba yung tickers mo? FB, Apple, Amazon. Okay naman, ano? Okay. Yung weights, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay naman. Tapos portfolio prices na for ticker in tickers. C-bind natin. Portfolio prices. Get symbols at Yahoo. Ticker from 2015. Tama naman. Error in get symbols. Parang i-run mo nga yung ano mo, yung quant mode mo, yung library. Yan, okay naman siya. Tapos i-run mo nga ulit yung ano. Ayan, ay, empty pa rin siya. Ba't wala ano? Nag-error pa rin. And dyan nga natin i-ano sa ano, hanapin mo nga Luisa sa packages yung type mo quant mode. Sa search yan. Naka-ano naman, naka-require naman siya. Okay. Subukan nga natin ano, dun, naka-require na siya eh. Get symbols nga lang, wag get symbols.yahoo. Yung symbols mo, capital S yan. Sige, balik mo na sa Yahoo, get symbols.yahoo. Yan, okay na yan. Nagra-run pa. Yan, sige. Yan, okay na, no? Share ko na, sir. Ha? Stop share ko na po. Sige. Pero okay na, no? Okay na. Sige, stop share mo na. Okay, so you see how powerful this simple loop function is, no? So nag-loop siya dun sa mga 10 stocks. Okay. All right. So let's I'll give you 1 minute. Subukan mo lang to rename kasi FB.adjusted, Apple, Amazon. Okay, so since alam naman natin adjusted to, palitan na lang natin ng pangalan to. Ang ibigay natin ng pangalan, yung pangalan dun sa ticker symbol natin. Yung list ng FB, Apple. Sige, how will you change the names? Palitan natin yung pangalan ng portfolio returns natin. Sige, try lang. I'll give you 1 minute. Try lang. Pati i-plot na rin natin yung portfolio natin.
Sir, can I excuse muna? Sige, ano? Stop muna natin to. Kasi there's something, Sige, sige. So hindi muna tayo magtutuloy natin. Next ano na? Ganun ba? it just for a moment lang, sir. Kasi parang, Sige, sige. So I'll just wait, no? sige, sir. Thank you, Sige, sige. sir. Okay, pause recording ko muna to. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay, so ito, i-rename, kasi yung portfolio natin, ito, how do we rename the variables, no? Using yung call names. Let's use the call names. So call names. Call names ng ano natin ng portfolio prices. Okay. And then assign natin kung ano man si tickers, no? Simple lang. So let's replace the call names of portfolio prices. Since 10 yan, tas 10 din si tickers, 1:1 yan, no? And then, yung pangalawa, sabi natin, i-plot plot na lang, plot portfolio prices. Okay. Run muna natin to. Control Enter. Okay, if you check now yan, tingnan mo yung ano natin, yung portfolio prices natin, yung mga variable names nila, yung ano na lang, yung ticker symbol. Kasi understood naman natin ng mga adjusted prices to. Okay? Then let's plot. Dito siguro natin, sige. Plot. Okay. Sometimes I prefer plotting it. Sometimes I prefer plotting it sa console. Para na zoom ko. Or tas na-export din. Okay. So hindi natin alam, lagyan natin ng legend. Legend is equal to yung tickers natin. Let's see. Ayaw. Sige. Anyway, explore na lang natin later on to. Plot lang naman to. Zoom. Kasi hindi natin alam kung ano yung kung ano itong mga stocks na to. Okay, anyway. So ayos na natin yung pag-plot niyan. Alright. So how about this? So yung ano natin, we have a portfolio of assets. So ito siya, no? These are adjusted prices. Now, sa sa portfolio kasi, teka muna, anong subject mo ang dinidiscuss itong portfolio returns, portfolio risk? Investment management, sir. Tapos ka na o meron kayo ngayon yan? Meron ako ngayon. Oh, so nagko-compute kayo ng portfolio returns? As of now, wala pa. So, nasa advantage ka niyan, ha? Tapos pag mag-present ka, di gamitin mo yung R, di ba? Di ba? Ito na yun eh, no? Okay, anyway, sige.
So ito, mga stock prices lang to. Now, ang gusto natin, i-compute yung returns nito. Paano mo, Luis, i-compute yung returns nito? Kunyari si FB. There are different returns. We can use different returns. Yung simple returns lang, yung rate of change niya. So for example, this is January 5, this is January 2. Ang returns niya will be equal to, copy natin to. So Control C, Control V, divided by the previous one. Control C, Control V, minus 1. So the current price at time t divided by price at time t minus 1 yung previous minus 1, that will give you your return, simple return, rate of change between this period. Okay, so necessarily, di ba 1,565 rows tayo? Magiging ilan na lang yung rows natin pag kinompute natin yung returns? Magiging 1,564 na lang, mababawasan. Kasi itong January 2 natin, wala siyang previous year. So ang mangyayari, pag kinompute natin yung returns, magiging NA to. Magiging NA siya, tapos yung susunod dito, ito na yun, negative 0.016, etc. Okay? Sige, subukan mo lang. Okay? Create an object called daily returns. Daily returns. Let's call it daily returns. Daily returns. Okay? Okay. Ang gagawin niya, i-compute niya yung yung return ng portfolio, no? Return ng portfolio prices. And we're going to use yung ROC. Ang ROC kasi click natin dito Question ROC. Yan. Laking tulong talaga ng yan, rate of change. Okay? Ito yung rate of change. Kung titingnan natin, no? which is just yung X natin, which is our object, which is our portfolio prices, N is equal to 1. Okay, mga default to, no? These are defaults. Default is compounding. Either continuous or discrete. Let's just use discrete. And then NA.pod is equal to true. So ito yung buong command, no? Pag hindi natin ilalagay yung iba, di ba anong nangyayari niyan? Kunyari, hindi natin ilalagay si NA.pod. Okay, magiging ang default niya true. I'm not sure what NA.pod is, no? Pero ang sabi dito, should periods prior to NA be appended? Should periods prior to N be appended? Ibig sabihin niya, isasama niya yung mga returns ng, yung N kasi natin, yung number of periods. Okay, intindihan natin to N is a number of periods. In this case, ilang periods tayo? 1565 minus 1, so we have 1564 periods. So isasama ba yung mga previous? Oh, yes, isasama. Kasi ito yung last period natin, di ba? Isasama ba yung period before this, itong mga previous returns? Yes, isasama natin yun. So NA.pod is equal to true, or pwedeng hindi na ilalagay yan kasi default naman yan. So pwedeng ang gawin dito, i-copy. Sige, gawin natin to. Control C. Balik natin dito. Okay, so Control V. Ang X natin is portfolio prices. N is equal to 1. Number of periods to use. Ibig sabihin, one period lang. Hindi. Number of periods to use pala, ibig sabihin,
ang kukunin lang niya yung previous one period. Ito. Kunyari, ito lang 1. Kukunin niya yung returns ito. 1 period. Tapos between 5 and 6 and 5, 7 and 6, yun pala ibig sabihin ng between periods. No? And is equal to, type is equal to, so ano bang default nito? Discrete ang type. So sige, gawin na lang natin type is equal to discrete. Okay. And a.pad is equal to true. Yan. Okay, so daily returns natin yan. Gagamitin natin yung ROC function ni portfolio galing sa anong package to? TTR pala to. Technical trading in R. So lagay ko lang dito para TTR. This gives us this information that ROC, rate of change, no, comes from the TTR package. Okay, so if we run this, okay, so may daily returns na tayo, no? Ayun. Ayan, ito na yung mga returns natin. No? And as I said a while ago, walang NA tong NA yung una kasi wala naman sa previous. So far clear, Luisa? Hindi kita marinig. Yes, sir. Okay. Advanced learning mo na to sa pwede ka na mag-bragging rights pag pag pinasolve kayo, pag mag-report kayo. Sabi mo, I'm going to use R, no? Sabi mo, lesson mo sa FINMODE, no? Okay. So, paano natin matatanggal to? Yung daily returns na to? Well, pwede natin i-subset, no? I-sector siya, magiging -1. Or, diba, pwedeng ganito, no? Pwedeng ganito yung gagawin. Daily returns. Daily returns. Daily returns. Tapos, subset natin. Then, -1, no? So, lahat. Pero wag mo na, ginawa mo na, wag mo na gawin na. Okay? Pwede yan, kasi ang ibig sabihin yan, magkaita lang tayo ng 1 dito ng 1. Daily returns 1, okay? Which is daily returns, and then sa subset natin, everything, all rows, mali. All columns dapat, tapos, wag yung first row. Ang tatanggalin natin yung first row, no? Tama ba? Yes, sir. Except the first row, but all the columns. Run natin to. Daily returns 1. Ayan, tinanggal na. No? Or, pwede rin namang pwede na rin namang ito, pag gusto natin diretso na, pwede natin gamitin yung na.omit. No? na.omit. So, inappend lang natin yung, ibig sabihin nito, irarun niya pa rin to, pero tatanggalin niya yung omit. No? Okay, so let's see. Run natin itong daily returns na may na.omit. Okay, daily returns. Ayan, tinanggal na niya. No? Okay, so in terms of yung economy ng coding, siyempre, mas maganda na lang itong para isang na lang. Hindi na tayo mag-run ulit ng isa nito. No? Yan natin or. In case we don't use the na.omit. Okay, kung hindi natin ginamit itong na.omit, okay. Alright. So, meron na tayong di ba? Ano yung mga object natin? Meron na tayong, nakuha na natin yung portfolio prices natin. Nakuha na rin natin daily returns natin. Ito
Ito yung daily returns. Okay. Paano kukunin yung yung portfolio return kunyari, ng January 5? Paano kukunin yon? Simple lang, no? Ang formula dyan is portfolio return. Lagyan natin dito. Return portfolio return is equal to gawin nga natin itong dollar. Naalala ko pa yung ayan. Okay? Naalala mo to? Luisa? Sa R Markdown, in order to create a formula. So, ang formula ng portfolio return is simply the weight times the return. Okay, WI times RI. Isa-sum up lang natin yan, no? So, kunyari, dito sa portfolio prices natin, portfolio return. Ano ba weight ni Facebook? Diba, tagte 10% lang yan. So, i-multiply lang natin ng tagte 10% yan. Okay, so that's WI, weight ni Facebook times return ni Facebook, weight ni Apple times return ni Apple, etc. So, for this day. So, on June 5, the portfolio return was simply the, parang average lang, di ba? Average lang nitong mga returns na to. Kasi, times 0.10 lang naman sila eh. So, parang dinivide mo lang siya ng 10. So, inad lahat, tapos dinivide ng 10. Okay, clear yun? Yes, sir. Okay, so, so bigyan kita ng 1 minute, subukan mo. So, call this Control C, Control V. Now, ang gagamitin natin function dyan, ito, portfolio dot return that portfolio. So may function na return dot ito. So click mo to. Ayan. From the performance analytics, no? May function na return that portfolio. Okay. So ito yung niya. So yung R, ayan, no? Okay, yung R is just the vector natin. Ito yung vector ng returns natin. Weights is equal to null, a time series or single row matrix containing asset weights as decimal percentage treated as beginning of period weights. See details below. End of period. Okay, marami pa mga details, Okay. Wealth.index contribution, hindi na naman natin kailangan ng mga to. Rebalancing, gagawin natin later on yan, no? Kasi pwede tayo mag-rebalance. Ibig sabihin rebalance, magko-compute ulit siya using different weights na.
Kasi ito ang assumption ng natin, ano equal yung weights, no? Pero ang problem ng ganyan kasi, hindi natin na-optimize yung returns natin kasi equal lang yun, no? Equal lang yung weights natin. Next time, ang pag-aaralan natin ngayon is determine the optimal weights of the portfolio. Ibig sabihin ng optimal weights, ilang weight ba ang bibigyan natin sa Facebook? Ilan ang ibibigay natin kay Netflix? Ilan ang ibibigay natin kay Alibaba, etc. For us to be able to maximize the returns or minimize risks. In the meantime, okay, so pwede nating gamitin tong yung iba naman default lang naman yan. So para ma-practice lang tayo, no? Copy natin to. Control C. Okay. Control V. Okay, so si R natin will be ito lang papalitan natin. Tapos ito tanggalin natin to, wala na to. Yung mga pula dito, yun yung no? Yun yung yun yung default. Okay? Yun yung default. So dapat dito ano ilalagay natin dito, Luisa? Portfolio prices, sir? Hindi na portfolio prices. Ang return na natin, ang gagamitan natin yung daily returns na. Okay, sir. Yung daily return, ano ba yung ginamit natin? Daily returns. Daily returns. Kasi remember, pag portfolio return, anong kailangan niya? Ito yung formula, yung return. Hindi yung prices, ha? Kasi it's the weight times the return. Okay? Luisa, clear? Yes, sir. Kasi, remember, ito yung prices, no? Pero, pagkakuha natin yung prices, kailangan natin makuha yung returns para makuha natin yung portfolio returns. And as I mentioned a while ago, yung formula niya is WI, the weight times the return. Okay, weights, nga pala, itong weights ngayon, hindi null, no? Ano yung weights na gagamitin natin? Weights is equal to yung object natin na weights, no? Yan. Okay? Yung weights natin, yung weight sa object natin, which is yung tigta 10%. Yan, tigta 10%. Okay, so itong formula na to, pwede natin tanggalin na lahat yan kasi default naman siya, no? Pwede natin tanggalin tong mga ibang to. Okay, so anyway, pinasok ko lang para para makita mo rin kanina, what I also do is tinitingnan ko yung yung pinaka-base niya, tapos ina-adjust ko na lang dito. So this is the long formula. Now if wala namang mga changes dun sa wealth.index, contribution, sa rebalancing, so yung pula dyan, yun yung magiging default niya. So you can just delete this, okay? Or pag gusto mo kunyari sa class medyo manggulat ka, yung alam bakit bigla kang tanungin, ano ibig sabihin ng mga yan? Okay, anyway, so i-run natin. You can try, no? You can try na itong buo i-run, tapos tanggalin mo itong mga to, yung mga defaults, it will give the same. Sige, subukan natin. I-run muna natin to. Oops, ano nangyari? Saan yung walang error Is it yung rebalance? Sorry? Yung rebalance, sir, lahat ba isasama? Or... pero ang default naman niya NA Okay, sir. Diba? Yung pula. Sabi dito, error in return.portfolio. Argument is missing with no default. Saan yung dito? Ito yung disadvantage kapag kapag pero yun yung mga default Okay, sige. Ang gawin ko, mag-create ulit ako ng panibago. Experiment natin to, no? Insert R. Okay, let's copy this
I-copy lang natin hanggang dito sa weights. Control C, Control V. Okay. So ito yung basic, no? Hindi na natin ano yung iba kasi mga default naman yan. Okay. Return that portfolio. Portfolio return that portfolio. Daily returns, weights is equal to weights. Tama ba yung spelling ko ng weights? Tama. Okay, let's run this. Ayan. Okay na, portfolio return. No? So medyo nagka-issue lang tayo dito sa, kailangan ko pang i-explore kung saan dito sabi niya dito, wala daw default yung isa eh. Pero lahat naman may nakapula. Okay. Maybe, sir, yung comma sa verbose equals false. Ay, There's oo, a comma. tama. Oo, dapat wala na to. Yan, correct, no? Correct. So, I'll make this portfolio return 1 para iba dun sa ano, para ma-compare natin. Tama nga, may error dun sa ano. Okay, so portfolio return, this one. So, take note, isang vector na lang to, no? Isang column na lang. Kasi kinuha na niya yung return ng buong portfolio natin. Okay? Ito yung daily returns ng each of the individual stocks. Pero pag ginawa ng portfolio return yan, iisa na lang yan on a daily basis. No? Yan. So, portfolio. Saan yung portfolio return natin? Ito. Yan. Okay? So, yan yung portfolio return natin. Okay. Next, mag-create tayo ng benchmark prices naman consisting of daily adjusted prices of S&P 500. Okay, so ito simple lang to. Benchmark prices. So, anong gagamitin natin? Get symbols lang. Diretso na. Isa lang naman kasi siya, no? Get symbols. Hindi natin kailangang i-loop to. Anong ticker symbol ni S&P 500? Di ba alam natin to, GSPC? Okay. GSPC and then from is equal to pareho din 2015 2001.01. Okay. And then yung periodicity natin, gawin din natin daily. Periodicity is equal to para pareho dun sa daily. And then auto.assign is equal to false. Okay, pero ang kailangan lang natin ang kailangan lang natin yung adjusted, no? So sige, I'll give you 1 minute. Ito na yung yun. Ang kailangan lang natin adjusted, ha? So how do you now sector this? How do you now just get the adjusted? May clue dun yung sectoring natin. So I'll give you 1 minute, gawin ko rin. Done? Ito lang yan, no? Luisa, di ba? Yes, sir. Ang kailangan lang natin yung okay. Ay, nakalimutan. Tama, auto.assign. Auto.assign naman tayo, di ba?
Okay, adjusted prices, no? Check natin kung ano, check if there are missing column. So itong ginawa natin kanina, di ba? Kinuha lang natin column sums ito. Ginawa ba natin kanina yun? Yes sir, ginawa ko. Parang hindi ko yata sinave dito. I think sa line 44, some of... Hindi ko nagawa dito, no? Okay, so ano yung natin? Column sums. Ito hindi ko nagawa dito. Para makomplete ko yung notes ko dito. Column sums ng So anong code natin dito, Luisa? Ano isa-sum natin? Yung... Ano ba yung gusto natin isum? Column sums ng ano? Ng? The adjusted, sir? Yung is.na, no? Okay. Yan. So ang sinasabi natin dito, isum natin yung mga NA dun sa portfolio prices. So if we run this, ayan. So si FB, etc. Wala silang walang mga NA dito, no? So ganoon din dito si benchmark. Copy ko na lang to. Hindi pala natin nagawa kanina yan. Okay, control enter. Okay, so wala, no? Okay, so i-rename din natin. Column names, anong pangalan ng natin ng gspc.adjusted. No? Column names ng benchmark prices. Okay, GSPC na siya. No? Okay? Okay, sir. All right. So let's pause for a while kasi itong 7, 8, 9, 10 medyo mahaba-haba ito, no? So let's analyze this kasi matagal yung discussion nito. In the meantime, okay, read on CAPM, okay, assignment mo to Luisa. Magbasa ng something, what's CAPM, yung Capital Asset Pricing Model. Lagyan natin dito yung assignment mo. Okay, assignment. What is CAPM, no? Ano yung formula niya? Meaning of each
variables there. Okay. Tapos number 2, measures used. And then, what is beta? Okay. Ano yung alpha? Tapos may Jensen's alpha. Tapos 3, measures like yung Jensen, Trainor, Sharp. Yeah. So these are measures used in the performance of a portfolio of or of an asset. So look into this para next meeting, medyo smooth yung ano natin. Kasi ang mangyari next meeting, magka-calculate tayo ng metrics, for example, yung beta. Tapos magka-calculate tayo ng alpha using CAPM. So kailangan natin maintindihan kung ano yung CAPM. May subject ka ba na-discuss yung theory ng CAPM? Yes, sir. Okay, capital. So medyo alam mo na to, no? This estimates the return of an asset. No? Tapos ilagay mo lang dito yung formula ng CAPM, no? Parang yung ginawa natin ito. Yan, no? Okay, para makumpleto yung notes mo. And then, isulat mo na lang din dyan sa mga notes din yung ano ibig sabihin ng alpha, ano yung Jensen's alpha. Kasi may alpha na you can using CAPM. Okay, and then we'll answer this. Okay? Hi, sir. All right. O sige, so let's call it a day and then we'll continue with this next meeting. Thank you, sir. Okay, thank you. I-stop recording ko na to. Okay, thank you, Luisa.